Good morning, Nana, everyone. Good morning, sir. Alright, then coming to here, uh, yesterday I think we discussed about the what is Zener diode. Am I right? Yes, sir. I think I gave one numerical also related to it. Yes, sir. Then we try to do few more related to this Zener diode. Semiconductors. We come to here. This what he gave previously makes sense. Particularly on Zener diode. Okay. Then here on Zener diode. What yesterday? Which problem I gave, Nana? Sir, variable current 10 variable voltage 10 volts నుంచి 16 volts కి ఫ్లక్చుయేట్ అయితే 2019. Yeah. 2019 question. Right. 12th ఏప్రిల్ అని రాశారు సార్. Uh, okay. Who is this Anisha? Right now. Is my voice very low? నో సార్. Then why Jairam is asking my voice is very low? Sir, yes, sir. Huh? చాలా చిన్నగా వస్తుంది సార్. Chala చిన్నగా వస్తుందా? Why? Like that? నాకు బాగానే అనిపిస్తుంది Should సార్. not. Okay only, sir. You can have it fine on. Now you can observe how is it? Mr. Sairam and Jairam. Good only, sir. Good only. Okay, then come to here. Yes, Ramaditya. Any doubt? Good morning, sir. Good morning, Nana. Now, okay, right, okay. Then come to here, Nana. Here. Suppose one more problem. I think you can solve them. Just I will give the values to try to solve them, Nana. In 2019 only. That was given 12th April. He gave in 8th April, 10th April, 11th January. Oh, many questions he gave from Zener diode. Okay, and you can see here. I think no need to give the same type of questions, Nana. Just to, I will give one more. You can practice. Here, he is saying the Zener diode is used as the voltage regulator. And this question was given in 2019 only. Okay. Here, this is one resistor, some 200 ohms at a series resistance. And here, this is the Zener diode he connected. And here, this is the external resistor what he connected here, load resistor. And then here he connected the source. Means what we discussed, exactly the same diagram we got here. DC source is connected. Okay, this is the DC source. He took it as the voltage 9 volts here, and this is 200 ohms, and this is 800 ohms, and here he took the Zener diode like this. I think you know it should be connected in reverse bias, so connected in reverse bias like this as usual. And all
all the values given in the circuit only, Nana. Zener voltage he mentioned separately here. Vz is equals to 5.6 volts. Then the question is, what is the current through the Zener diode? Iz equals to how much? Okay, you only have to say the answer. What will be the answer for this question? Sir, means we can the current I flowing is to 3.4 by 200, sir. Total current. Okay, right. Yeah. So Vs, you are saying that V minus Vz, that is equals to 9 minus 5.6, 3.4. Am I right? Yes, sir. 12 So milliamperes. current through it is how much, Nana? 12 milliamperes. Okay, 12 milliamperes. Okay, right, 12 milliamperes. Sir, Okay, 2.4 Nana, అయితే Sairam. 12 కదా సార్. Oh, this is 1.7 kada? No, sorry, 17. Sorry. Sir. 17. 17 milliamperes. And here this is 5.6. So VL is also how much? VZ is 5.6 means 5.6 only, sir. 5.6. And what is the current through that load resistor? 5.6 by 800. 0.7. 7 milliamperes, sir. Yes. 7 milliamperes. Yes. Right. Then I think you can say IZ equals to how much? 10 milliampere. Okay. That's it. See here, all the types of questions identical, very easy. This is what I said. Here in this chapter particularly, it comes under low input, high output. Surely you will get 4 marks from this chapter. Okay. So Iz is equals to 17 minus 7. That is equals to 10 milliamperes. Yeah, good. This is one answer, one question given in 8th April 2019. Okay, I will give one more, Nana. A little bit different from it, but I think you can solve it. Okay. Here, almost every year he is touching this Zener diode question, Nana. So I think this part is very, 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 very important for you. Zener diode, the numerical problem, every year and every time also. Means January and April, both the times he is touching this model. Okay. And here in the Zener diode, this is a little bit small change here. Here he gave this is one battery of 12 volts at a, and here I think you can understand one resistor is connected like this here, and one more resistor is connected like this here. Okay. And of course, these two are connected like this here. And then here, what he did, across this resistor, he connected the Zener diode and one more resistor. Across this, he connected one Zener diode here and one more resistor he connected like this from here. Okay, here it is, he said 12 volts. Of course, it should be in reverse bias, so he connected it to positive. This is 12 volts, Nana. And here he connected, this is 500 ohms. And here he connected 1500 ohms.
And here he connected one Zener diode. And here Vz is given as 10 volts. And here he connected some resistance R2. Okay, R2 means he gave that it is R1 and it is R2. So indirectly he is saying that here it is 1500 ohms. He gave like R2, this is. Okay, again as usual, what is the current through the Zener diode? Iz equals to how much? Anyone can try. Sir, same method, sir. But Sir, one I more extra 400 resistor is there. సార్ అంటే సేమ్ రెజిస్టర్ ఉంది, మనం ఆ రెండింటిని కలిపి ఒకటేలా రాయొచ్చు సార్ 750. Yes, you are right. Then the procedure will be same. అవును సార్. Yeah. And Vs is equals to 2. Right. Here this is Rs actually. Means here the potential difference will be across these two. This is 2 volts. Right, good. Why? Because this is 10 volts. Right. Then as usual, I think you can find out first I. 4 milliampere. Yeah. I is equals to 10. How much? 2 by 500 kada nana? 4 milliamperes, sir. Is it correct? కరెక్ట్ సార్. And RL, these two are in parallel. So RL will be 1500 and 1500 parallel means 1500 by 2, 750. Very good. 1 by 75. IL. Sir, if it is ideal, that much not necessary. What? Parallel resistance వల్ల మనము R efficient తీసుకోవచ్చు. Yes, correct. Right. Then RL is equals to 750 and here I think IL is equals to, what is the potential difference? 10 volts. సార్ 13 మిల్లీ ఆంపియర్. 13 anana? Vz we know. Yes, Vz we know. Vz is nothing but VL. Yes. How much nana? 13 huh? 1.3 సార్. సారీ. This is a milliamperes. Pakka. సార్. 1 by 75. అంటే 1000 by 75 into 10 power minus 3. 25, 40. 1.33 recurring. Right. I'm getting 13, Nana. Yes, sir. 0.013 ఆంపియర్ వచ్చింది సార్. 0.013 ఆంపియర్ అంటే 13 మిల్లీ ఆంపియర్స్ కదా నాన్న. దెన్ ఐ థింక్ సార్ అలా ఎలా సార్ I4 ఎలా వస్తుంది సార్? అదే చూస్తున్నాను. 2 ఇది మల్టిప్లై చేస్తే 2 చేత 4 by 1000. ఇది 4 మిల్లీ ఆంపియర్స్ కరెక్టే కదా? ఇది 4 మిల్లీ ఆంపియర్స్. సార్ ఇది 150 ఇచ్చారేమో సార్, లేదంటే ఓమ్స్ 150 అంటారా? ఈ ప్రాబ్లం లో 1500 అన్నాడే. 22 అసలు ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. వై బికాస్ 0 ఈస్ దేర్ ఆప్షన్. 22 వేర్ ఇస్ ఇట్? Semiconductors. This is radioactive. 22. Yes. Right. బాగుంది క్వశ్చన్. ఇది జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ దగ్గర ఉండదని వాడు క్లియర్ గా చెప్పేశాడు. వాట్ హీ సెడ్, కరెంట్ ఇఫ్ ఇట్ మెయింటైన్స్ 10 volts there,
at Zener breakdown, you have to get 13 milliamperes, Nana, IL, if it is so. Are you following? Yes, sir. So, but from there, 13 milliamperes is not coming. This is 13 corrected. IL is 13. Actually, from here, 13 milliamperes current is not coming. Okay, Nana? 4A వస్తుంది కాబట్టి it requires 13 milliamperes కదా? Yes, Am I sir. right? That's why no current flows through the Zener diode అంటున్నాడు వాడు. Okay, sir. Did you follow? Huh? Follow. Yes, sir. Right. It means that appliance won't work. Sir. Yes. Yes. Okay, good. అంటే 13 అంటే యాక్చువల్లీ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇట్ షుడ్ బి 7.5 and 7.5 అవ్వాలి యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ దీస్ టూ. 13 అంటే 6.5 కదా నాన్న, 6.5 and 6.5. అసలు 6.5 ఈచ్ రావును కూడా రావట్లేదు. ఇట్ ఈ టోటల్ ఈస్ 4. అంటే అసలు కరెంట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద టూ రెసిస్టర్స్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ షుడ్ పాస్ త్రూ ద టూ రెసిస్టర్స్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద కరెంట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. So whatever the current, that current will be taken by these two. అంటే అది they won't maintain the Zener breakdown voltage. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, sir. Right. So here what happened? Oh my goodness. Thank God. Right here, this is we can write I is less than IL. That implies I through each resistor is equals to total 4 కదా నాన్న. This is both are equal resistors. So through each resistor we will get 2 milliamperes. Follow అవుతున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. I through each resistor of resistance to 1500 ohms. Okay, is equals to 2 milliamperes. And actually the potential difference maintained between these two ends or those two ends or these two ends, all are in parallel, should be equals to current into resistance. That implies VL should be equals to 2 into 1500 milli. So into 10 power minus 3. Okay, that is equals to 3 volts, Nana. Correct in my calculation? Correct, sir. And here VZ is, that implies VZ is equals to 3 volts, which is not at the breakdown. Breakdown voltage. That implies current through Zener diode is equals to 0. ఇప్పుడు అర్థమైందా నాన్న? Yes, sir. Not able to listen, Nana? My voice is not clear and my voice is not audible. వినిపిస్తుంది సార్ క్లియర్ గా. క్లియర్ సార్, క్లియర్ సార్. రామాదిత్య నా వాయిస్ వినపట్లేదు అంటాడు. ఆల్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ నా రామాదిత్య. Okay, right. This is IZ. This is what I said, new type of question. First time we are seeing when VZ is less than the breakdown voltage, what happens? He asked this one in 2019 only, but in January. Okay, so this was the question given here, 11th January 2019. Sir, Yes, master.
Sir, in theory, like we told, no, sir, means if that voltage is less than the breakdown voltage, some current will pass. Ah, Some some that is current. very less current కదా నాన్న, minute current na. Okay. Means we will That is neglect that. very less na, close to zero. Yes. Okay. Right. సార్ Yes. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఆ 10 volts బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ కాబట్టి అక్కడ మనం క్యాల్కులేషన్స్ చేసి అలా ఉండట్లేదు అని చెప్పాం కదా సార్ 10 volts. Yes. సో ఇప్పుడు మనం Why? అంటే Because రియల్ the గా ఇలా సర్క్యూట్ పెడితే ఇక్కడ మనకి 3 volts వస్తుంది కదా సార్ అక్రాస్ జీనర్ డయోడ్. మరి R1 దగ్గర ఏమో మనకి 9 వస్తుందా? ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు మనకి 12 volts కన్సర్వ్ అవ్వాలి కదా సార్, అంటే బ్యాటరీ అంత ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 12 అవ్వట్లేదు కదా మనకి. అవును, కరెక్ట్ నాన్న. చెప్పు తర్వాత. అంటే అలా అవ్వట్లేదు కదా సార్, అంతే డౌట్. ఇక్కడ ఏదో చిన్న మిస్టేక్ చేసినట్టున్నావు. దిస్ ఈస్ 12 volts అంటే ఇట్ ఈస్ 2 volts అన్నారు కదా, 10 అయితే 2 అన్నావు నువ్వు. అవును సార్. అప్పుడు ఇది 10 తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ మనకు వచ్చింది ఎంత నాన్న? 3 వచ్చింది సార్. 3 వచ్చిందంటే అప్పుడు అక్కడ ఎంత రావాలి సార్? కానీ అది మనం 3 వచ్చిందంటే కరెంట్ అక్కడ 2 తీసుకున్నప్పుడు కాబట్టి 3 వచ్చింది సార్. యా ఈ కరెంట్ కాబట్టి. కానీ యాక్చువల్ గా మనకి ఏంటంటే నాన్న, హియర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యాడా? ఓకే రైట్. 12 volts ఇక్కడ 10 అయితే దేర్ ఇట్ విల్ బి 2 అంటున్నాం. అవును సార్. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ హియర్ 10 volts, వీఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ ద 2 resistors which is more than the current supplied by the source. Yes sir. Am I right? And it is surely not 10 volts. అవును సార్. Did you follow that point? Followed sir. Right. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే here these two are in series, which to 750 plus 500. Yes sir. అంటే follow your Followed sir. This is 12 volts and this is 750. ఇదంతా నాన్న 500. And here all together this is 750. Parallel of 2 resistors, and here you connected the Zener diode. Okay na? Okay sir. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమంటానంటే వాట్ యు ఆర్గ్యూయింగ్ ఐ అండర్స్టూడ్, అంటే నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ 2 resistors ఆర్ ఇన్ సిరీస్. దీన్ని కాసేపు పక్కన పెడదాం. whom the Zener diode. So that these two are in series, sir? Yes sir. How much resistance is there? 1250. 1250. 1250 ohms. And here the current is I. I is equals to, calculate చేద్దాం. Okay. 12 by V 1250. by R కదా నాన్న? 12 by 1250. And nothing but 12,000 into 10 power minus 3 by 1250. Sir 0.09 వస్తుందా నాన్న ఇది? 0.0096 వచ్చింది సార్. 0.009. ఇది 12 by 1250. అవును సార్. ఓకే 0.0096 into అంటే 9.6 you are saying milliamperes. 1 2 3 9.6 milliamperes. Okay right. 9.6 milliamperes. ఓకే, ఇప్పుడు 9.6 milliamperes అనేది the maximum current that can pass through the 2 resistors. అవును సార్. అర్థమైందా? Yes sir. here no current is passing through the Zener diode అనుకుంటే
maximum current passing through it is 9.6 milliamperes. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు 9.6 milliamperes అంటే what will be the potential difference across it? 9.6 into 750. అంతే కదా. హౌ మచ్ ఈస్ దట్? క్యాలిక్యులేటర్ ఉన్నట్టుంది నీ దగ్గర. 7200. 7200 7200 means 7.2 volts. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. అంటే 7.2 కన్నా ఎక్కువ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద జీనార్ డయోడ్ ఇఫ్ యూ గెట్ నో కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద జీనార్ డయోడ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇంతకన్నా తక్కువ వోల్టేజ్ వస్తే దెన్ సమ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ ద జీనార్ డయోడ్. స్ప్లిట్ అవుతుంది. Yes, ఏదో sir. తప్పు చెప్పినట్టున్నాను. అంతే అంతే, కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్టే సార్. కరెక్టే కదా నాన్న? అండర్స్టూడ్ దిస్ పాయింట్? ఎస్ సార్. రైట్. ఇప్పుడు సార్ కానీ మీరు ఇక్కడ రాసిన 3 volts తప్పైంది కదా సార్ మరి? అంటే ఈ వోల్టేజ్ దగ్గర మనకి వచ్చిన కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాం నాన్న. ఇది బై టేకింగ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఇట్ ఈస్ 2 volts. ఏది? ఇది 10 తీసుకొని. అర్థమవుతుందా? అర్థమే. అంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది కరెక్టే సార్. నేను ఆన్సర్ వచ్చింది 0 అనేది ఆ పాయింట్ అర్థమైంది. మీరు రాసిన 3 volts అనేది అలా ఉండదు అని అన్నాను సార్, అంతే. వాట్ యూ సెడ్ ఈస్ కరెక్ట్. నేను యాక్సెప్ట్, అందుకేగా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ నీకు. 7.2 వస్తుంది. 7.2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నో కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద జీనార్ డయోడ్ అనేసి. అవును సార్. నీ డౌట్ నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందా? క్లియర్ సార్. రైట్. ఏరా అందరికి అర్థమైందన్న ఈ పాయింట్? Yes, sir. ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Yes, sir. రైట్. గుడ్. Yes, sir. Right now. Okay, then coming to here, ఇది ఒక మోడల్ నాన్న. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ ఫైండ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దేర్ నాన్న. జీనార్ డయోడ్. ఓకే, సరిపోతాయి? ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమైనా ఇవ్వాలన్నా రిలేటెడ్ టు జీనార్ డయోడ్? ఒక్క క్వశ్చన్ ఇవ్వండి సార్. 1 క్వశ్చన్ అయితే ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, మీరే సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే సార్. ఇవన్నీ 2019 కదా, 2018, బట్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈజీగానే ఉన్నాయి. ఐ థింక్ యూ కెన్ సాల్వ్. హియర్ దిస్ ఇస్ one question given in 2018. All right, take this one. You only try to say the answer. This is 10 volts battery here. Sorry, 15 volts battery. This is 15 volts. And here one resistor, series resistor. And here Zener diode and a resistor. Okay, and here Zener diode is connected. This is the circuit. Known circuit. I think this is simple, what I feel. Here this is VZ. Ten volts. Next, this is V is equals to 15 volts. So I think you understood what is the voltage across this resistor. This is series resistance 500, and this is 1500. This is 1500 ohm. This is 500 ohm. Okay. Right. What is the current through Zener diode? As usual, IZ equals to how much?
Yes. Got the answer, Nana? Sir, 0.004 ampere. 0.004 0.004 ampere. 4 milliampere. not there, Nana. 0.0. Option not there. Are you correct? Sir, 3.3. 3.3 is there, Nana, option. I think that is correct. This question answer. Question? This one. Sir, 3.3 milliampere, sir. 3.3 correct, Nana. Why, Mr. Aryan Kumar, you got the wrong answer? Sir, because I took approximate, sir, in IL. It 3 was minus this is 10. So Vs here will be 5 volts. yes. Means I through that is equals to I through it equals to Vs 5 by 500. 5 by 500 means 1 by 100, 10 milliamperes. Correct, Anana? Yes, sir. 10 milliamperes, and here this is VIL. VL, of course. VL first I write it as 10 volts, and IL is equals to 10 by 1500. Okay, 1 by 150. Means 1000 by 150 milliamperes. 0, this is 5 3s are 520. 20 by 3 I'm getting milliamperes. So I through the Zener diode is I minus IL. 10 minus 20 by 3. 10 by 3. Correct only, Nana? 3.33 recurring. Yes, sir. Okay. Right. Now are you able to follow these questions, Nana? How to solve? Yes, sir. All Yes, of you? sir. Yes, sir. I think these questions are sufficient to understand the concept. Okay. Right. Shall we move to another concept, Nana? Right. Okay, sir. Okay, sir. Right. Now I'm moving to here. The model related to the light emitting diode, Nana. Okay. Light emitting diode, LED. What we are seeing nowadays in all houses, we are fixing the LEDs only. Okay. Light emitting diode means the diode which is emitting the light. Okay, emitting diode. Here, what is the function here? How it works, the light emitting diode? Okay. If you ask, what they say, Nana, here for this diode, first of all, you take like a Zener diode, which is actually meant to operate in reverse bias only. But this diode, okay, you take it heavily doped diode. Nana. First point I write here. Like Zener diode, it is heavily doped diode. Sorry. Okay, I think spelling is wrong. Heavily doped diode. Is it correct, Nana, spelling? Doping. సింగిల్ పే అనుకున్నాను. Or previous one. Okay, అలాగే అర్థం.
heavily doped diode. Okay. And number two, here what he says, here concentration of that one will be almost the equal percentage of germanium or silicon. That's why preferable what they take here for this germanium arsenic, arsenic germanium. Okay. One of the, of course, many combinations you take. One of the LED is made with LEDs made with correct, is made with germanium arsenic. Okay, arsenic percentage is not less, Nana. Like N type and P type semiconductor, arsenic percentage is almost comparable to the germanium arsenic, germanium semiconductor. Okay, that's why it is a pure alloy. We can't say like arsenic is third group or fifth group, Nana. Fifth group, sir. So actually it should come under N-type semiconductor, but we are not calling it as N-type semiconductor. Why? Because percentage is more. And here, by that what happens, sir? You can change the barrier potential, Nana. If you increase the percentage of arsenic here, okay, the doped one, you can change. Actually, germanium means we say 0.3 volts. Okay, not 0.3. We can maintain more voltage here by increasing the doping concentration. And this one, what they say, suppose this is P type and that is N type diode, and it is maintained in forward bias, Nana, not in reverse bias. That heavily doped Zener diode usually connected in reverse or forward, Nana? Reverse, sir. Only in Reverse. reverse. Why? Because there we did not use any difference in, we did not find any difference in forward bias between the Zener diode and ordinary diode. Why? Because their doping concentration is more compared to the ordinary diode, but very, very, very less compared to the LED. That's why P type is maintained at high potential, and as usual, N type is maintained at low potential. Like, okay, so next point I write here. It is always connected in. It is always connected in forward bias. Okay. In forward bias, obviously, here the applied voltage is suppose greater than the breakdown voltage, it sends the current. Correct, Anana? Yes, By sir. that, what happened? Yeah, here the hole and the electron, when they combine at the junction, here majority charge carrier is hole, here majority charge carrier is electron. By this, what happened? One combines with the other. Okay. Here, by increasing the doping concentration, what happened? The barrier potential and forbidden energy gap also increases. Yeah, forbidden energy gap. Gurtundi kada nana? Gurtund, sir. FEG. The difference, the energy difference between conduction band and valence band. Okay, that's one. Forbidden energy gap here is changed by changing the doping element. Changing the doping element. By that, what happens, sir? You can ask. Okay. Then what he is saying, Masarandi, here suppose this is your energy gap diagram. And I am taking here, this is like a valence band. And this one I am taking here, the conduction band. Okay. And here,
sorry, this is conduction band. And this is valence band. And it is FEG, forbidden energy gap. Okay, that one is. If this energy gap you suppose bring into the energy of visible wavelengths, then here whatever the energy emitted at the junction due to the recombination of hole here with the electron while crossing the junction, okay, those electrons from conduction band suppose combine with the holes at the junction, some energy will be released. Why? Because conduction band energy is more. They are coming to join here with the holes to the lower energy level. Lower energy level means energy will be released. So that point I'm writing here. When an electron in the conduction band combines with a hole in valence band at the junction, then energy will be released. Usually that energy released falls in ultraviolet region, Nana. That's why for ordinary diodes and these Zener diodes, even though if you connect in forward bias, we can't see whatever the light coming out of those diodes. We can't see with our naked eye. But here, particularly by changing the doping concentration, we are bringing that to the visible wavelengths, Nana, particularly. How, sir? Simple. Suppose, say, take one example. Say lambda of violet is equals to approximately how much, Nana? Oh, all of you forgot. 4,000 angstroms, 3,800 Nana, approximately 4,000 angstroms. If this is the wavelength, what will be the energy of that wavelength? Energy of violet here is equals to 12,400 by lambda in electron volts. ఎవరికైనా గుర్తుందా ఈ ఫార్ములా? Yes, sir. Where we used? Photoelectric. In photoelectric. Dual Yes, nature. photoelectric effect. Very good. Yeah, dual nature. Not atoms, dual nature, secondary. Okay, right. Good. And then here, suppose if you calculate that one, 12,400 by 4,000, then you will get here 2 zeros cancel, 3.2 electron volts. అర్థమైందా నాన్న? Yes, sir. Yes, sir. And by increasing the doping concentration, what they did actually for germanium, you know, in my example, germanium arsenic, germanium is 0.3 volt, 0.7 electron volts energy gap. గుర్తుంది కదా నాన్న? Yes. Yes, sir. That is increased. Forbidden energy gap is increased by increasing the doping concentration, so that you will get more energy when this electron comes out of electron combines with the hole from conduction band to valence band. ఇప్పుడు 3.22 రెడ్ ఎంత నాన్న? Lambda of red color 7,000. 7,800 8,000 angstroms approximately. అంటే దీనికి ఆల్మోస్ట్ డబల్ అంటే ద ఎనర్జీ గ్యాప్ విల్ బి 1.6. కరెక్ట్ అన్నాను? ఇఫ్ ఐ టేక్ సేమ్ వే 12,400 by 8,000 అంటే దీంట్లో హాఫ్ కదా నాన్న 8,000 అంటే? Yes, sir. 1.6 electron volts. అంటే ద ఎనర్జీ గ్యాప్ రేంజ్ ఈజ్ చేంజ్. ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ వాట్ హీ సేయింగ్. Okay, that implies the energy gap means FEG, forbidden energy gap, is changed and maintained in the range of
1.6 electron volts to 3.2 electron volts. So whatever, suppose if you maintain 1.6 volts, then due to the recombination of the electrons with the holes, you will get the red light coming out of this diode. Means you will get that as visible light here. And we will get the red light. Okay, this is light emitted. Now you understood this concept, Nana? మనం ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి to see the color coming out of the diode? Yes, sir. అంటే how much hard to prepare the white emitting light diode అనేది ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది. అంటే in the same diode simultaneously they have to release the energies in the range of 1.6 to 3.2. ఓకే, దీన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్, ఇఫ్ యూ మిక్స్ ద primary colors. What are the primary colors, Nana? Do you know? Red, green, blue. Very good. Blue, green, and red. If you combine all these three colors particularly, you will get white. Correct, Anna? Yes, Yes, sir. Three energy gaps simultaneous, the electrons coming to join with the holes. అలా వచ్చేటట్టుగా డయోడ్ లో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకున్నారు. అంటే ఇట్ ఈస్ రియల్లీ హార్డ్. అందుకని దే గాట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ దట్ వైట్ ఎమిటింగ్ లైట్ డయోడ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 years దే వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్. ఆ తర్వాత సక్సెస్ అయ్యారు. ఓకే, సో వైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ అనేది అంత ఈజీ కాదు, రైట్? అందుకని దాని ఫంక్షనింగ్ ఫెయిల్యూర్. దే సెడ్ ఇట్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఈజ్ 10 years అంటున్నారు, బట్ వీఆర్ గెటింగ్ నాట్ ఈవెన్ 2 years its lifespan. And a failed concept adi. But finally they succeeded. At least 2 years the bulb is giving the white light. Okay, right. Idi Nana deen oka story. Now you understood the light emitting diode, Nana? Sir, one doubt, sir. Yes. Sir, like some lights will be there, no, sir? Like color, they will keep changing the color. Means in that continuously that gap will be changing, sir. That FEG gap. No. The other diodes they take and then they try to change the working of one diode to the other. That means there you can find number of diodes, Nana. Where in the multicolored bulb, if you see, number of light emitting diodes will be there inside. Yes, I think sir. You observed. Oka panel మీద they connected number of diodes. But yes, at an instant, only few diodes will glow. Correct, Anna? Yes, sir. Yes. Means what they are doing, at some time the red color will glow, at some other time the blue color will glow, at some other time violet color will glow, so at some other time some other color will glow. And not all the colors are emitting the light at the same time. Understood, sir. Means all will not work simultaneously. Yes. For that again they use some rectifier circuits, Nana. Tomorrow we will discuss that rectifier circuits. They will cut off the current through the diode. Okay, and they maintain. Even the series sets also work on the same process. During the marriages they connect the series sets, na? They put the series set to the houses also, na, for decoration. Yes. One light will come, one light will. Yet an instant one light, other light next will glow, other color will next will glow, like. Okay. Right. That is a different story. But here only they used only single colored LEDs, man. All they are single colored LEDs. It emits only red color, it emits only blue color, it emits only violet color, like they maintain different colors. Means preparation of those LEDs will be easy. But that is not related to white emitting light diode, Nana. Okay. White light emitting diode. Okay, no? Okay, right. sir. And today I'm going to here end with one small concept. Just what will be the circuit symbol? If you ask the circuit symbol, they represent like this. This is the circuit symbol. Okay. Means what the difference you observe? Arrow mark.
arrows, sir. Just arrows coming out, Nana. It represent it is emitting the light. Okay. Related to it, what type of question they asked in exam? Tomorrow we will discuss, Nana. సార్ Yes, any doubt, Mr. Mandua? సార్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా సార్ ఎల్ఈడికి లైఫ్ స్పాన్ 2 years ఉంటుందని. కానీ ఫోన్లో ఉండే ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ చాలా ఏళ్ళు వస్తాయి కదా సార్. అది నీకు ఎమిటింగ్ వైట్ కలర్ కాదు కదా నాన్న. దట్టు అవన్నీ నానో టెక్నాలజీ కదా, చాలా నానో సైజ్డ్ ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయి అందులో. ఓకే, నానో సైజ్డ్ ఎల్ఈడీస్ లో ఒక్కొక్క టైంకి ఒక్కొక్క బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంటుంది. అన్ని ఒకేసారి ఎమిట్ చేస్తే మనకు వైట్ స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా, ఇంకేం కనపడదు అక్కడ మనకి. ఓకే సార్. అందులో మళ్ళీ ఒక పార్ట్ రెడ్, ఇంకో పార్ట్ బ్లూ ఏదో అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద పిక్చర్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్, ఆ టైప్ రావాలి కదా. ఎస్ సార్. మరి ఆ లెక్కన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆపరేట్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ లైక్ అవర్ బల్బ్స్, ఏ మొబైల్ అయినా చూడు, గివింగ్ మోర్ దాన్ 3 or 4 years ఫర్ యూ ద లైఫ్ టైం. కంటిన్యూస్ వర్క్ చేసేవాడు కంటిన్యూస్ వాడు ఏం చేస్తాడు, ఎవ్రీ 2 years మొబైల్ మారుస్తాడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాడ్ డిస్ప్లే ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్. మనం యూజ్ చేసేది ఎంత నాన్న, హార్డ్లీ 3 or 4 hours పర్ డే. కానీ రోజుకి 14 hours 15 hours 16 hours యూజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇక కంటిన్యూస్ దాని ముందే కూర్చుండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ లైఫ్ స్పాన్ విల్ బి లెస్. వాళ్ళ మొబైల్ అంత లైఫ్ స్పాన్ ఇవ్వదు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మేము వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఒక రూమ్ లో కూర్చుంటాం, కంటిన్యూస్లీ లైట్ స్విచ్ ఆన్ ద వైట్ లైట్, కరెక్టా? అవును సార్. అంటే మోర్ దాన్ 10 hours ఆ లైట్ స్విచ్ ఆన్ లోనే ఉంటుంది. ఇక అది మోర్ దాన్ 10 hours ఎప్పుడైతే అయిందో ఇట్ వోంట్ గివ్ మోర్ లైఫ్ స్పాన్. వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీసు ఇంకా కావాలనుకుంటే బ్రహ్మాండంగా 7 years అయినా వర్క్ చేస్తుంది ఆ బల్బ్. అంటే హౌ మచ్ టైం యూ ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? డ్యూరేషన్ అంటే దాని బేస్డ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. అర్థమైంది సార్. రైట్, నౌ కమ్ టు హియర్ ఫస్ట్ పేజ్. సెకండ్ పేజ్, third page, and fourth page. Okay, Nana, shall I stop? Okay, sir. Right, Nana. Bye, Nana.